See, you have seen the first problem in the Fcfs, first come, first served, right? So let us see the second problem in the Fcfs. Problem state I have given same as the first problem, means almost the problems remain same, and this tabular column only changes, means what I am telling is statements remain same. This statement, consider the following set of processes that arrive at time 0 may vary, okay? So but this one with the length of the CPU burst given in milliseconds, these are all common, and find out average waiting time. These are all the common question for all 4 algorithms. ಎಲ್ಲ 4 algorithms ಅಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕಾಮನ್ನು, ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ 0 ಅಂತ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ 0 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಮ್ 0 ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಟು ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರೈವಲ್ ಟೈಮ್ 0ನೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾಲಮ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು P1 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು P2, ಈಗ P3 P1. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ P1 P2 P3 ಇತ್ತು. ನಾವು ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ. Okay, so you need to find out the average waiting time also. Okay, so ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು, ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಗ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ. So I told you always the CPU scheduling is going to start from the time that is a millisecond 0. Okay, so since all the process coming at the time millisecond 0, so then what I told you, you need to consider the process which is there in the table as a first one. So that is a process P2. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟು P1 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು P1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಈಗ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ P2 ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ P2 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 3 milliseconds. Okay, in the same way next process in the table is P3. Okay, so why I am taking the order in the table means all the process is having a same arrival time, so that is why I am going to consider the table order. If they have different arrival time, I will show in the next problem. Okay, so now we'll see. So the process P3 is having 3 milliseconds. Already 3 milliseconds, here the CPU timing is over. 3 plus another 3 milliseconds, the process is going to be in a 6 milliseconds now, right? 3 plus 3 is 6. Now after this P3, another process left out, that is a P1 process. P1 process is having how many milliseconds? 24 milliseconds. So execution stopped at 6 milliseconds. Continue from 6 milliseconds. 6 plus 24 is again 30 milliseconds. Gantt chart is completed. Simple. So you can just see. Now I need to do what? By looking at the Gantt chart, write the completion time. Okay, so you just observe here, process P2 is there in a first. So P2 completed at how many milliseconds? 3. So write 3 here. Okay, in the same way process 3 completed at how many milliseconds? 6 milliseconds. So write 6 here. In the same way process P1 completed at how many milliseconds? 30 milliseconds. Okay, so that is why 30. So I have written in the same box. Don't do that. Okay, so just write another tabular form what I have written like here. Okay, problem is different. Okay, and solution is different. So you need to follow this type of tabular form. Don't do as I have done here. Okay, just to overcome the space and the time complexity, I have written like this. Okay, so here turnaround time, I told you the that is a formula, that is CT minus AT. Turnaround time ge formula helidalla, CT minus AT. So that is 3 minus 0 is 3, 6 minus 0 is 6, 30 minus 0 is 30. Okay, so again I told you the
waiting time formula. So what is the waiting time formula? Waiting time formula is turnaround time minus burst time. So you need to remember these formulas. Turnaround time is equal to, that is completion time minus arrival time. Okay, and the same way, that is waiting time is equal to TAT minus BT. Okay, turnaround time minus burst time. Okay, so now turnaround time of process P2 is